Good day, viewers. Today we have Mr. S.R. Ramesh. Sir is a professionally certified finance consultant. He is a professional with ACS Corporate Secretaryship and ICWA Cost Accounting and CAIIB Certified Associate of Indian Institute of Banking. And he has also worked in the financial sector for more than 30 years, sir. Yes. So he has worked in corporate banking. He has also worked abroad, and he has so much of experience in wealth management and insurance. So we can say that you are a full man dedicated towards finance. Okay. And, so today we have a professional who is an expert in financing, and we are really glad that you are here with us, sir. Thank you. Welcome to our Yeah, I'm also most happy to be associated. Yeah, sure, sure. Okay. சார் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க நிறைய வியூவர்ஸ்க்கு உங்களோட ஜேர்னி குட் பி வெரி இன்ஸ்பைரிங். ஸோ உங்களோட ஜேர்னி பற்றி சொன்னீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். See, basically, I started my career in banking. But அதுக்கப்புறம் நான் நினச்சேன், ஓகே, கோர் பேங்கிங்கில் வந்து you should not confine to one job. See, life, you need to take some risk actually. Only you take risk, you grow. If you want only a stable job like a bank and you go gradually, probably when you retire, you may retire as divisional manager or something. But we need to explore new avenues. So, started my career in Canara Bank. I had my professional qualification, ACS, as you told, cost accounting, MBA finance and Indian Institute of Bankers Certified Association. That made me very confident. So, நான் என்ன பண்ணிட்டேன், Canara Bankலேருந்து வெளியில் வந்து went to specialized area of merchant banking. So, you need to grow not only in terms of monetary benefits, you also need to go explore new avenues in the field. Because earlier days, banking, only generic banking. People take money and they give advances, credit. Not that. Today we have specialized areas like mutual funds is a financial area, life insurance is a microfinance is a specialized area. So you have investment banking is a specialized area. So I went for investment banking. Then after I have a 2-year stint in investment banking, I want to get some taste of abroad. So there I worked as a cost accountant. Then that was a real turning point when I came back to India. For personal reasons I came. My family was here. அப்போ வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்டு ப்ரைவேடைசேஷன் வாஸ் ஹேப்பனிங் அது இண்டஸ்ட்ரியில். அது வரைக்கும் பப்ளிக் செக்டரில் தான் இருந்தது. ஸோ ஐ வாஸ் ஸோ ஹாப்பி டு கெட் அன் அசைன்மெண்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைவேட் செக்டர் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கொத்தாரி பயணியர். ஸோ தட் வாஸ் அ ரியல் டேர்னிங் பாயிண்ட். பிகாஸ் பப்ளிக் செக்டர்னு பார்த்தாலே கொஞ்சம் இன்எஃபிஷியன்சி இருக்கும். ஏன்னா இட் இஸ் மோர் கண்ட்ரோல் ரெகுலேட்டட். ப்ரைவேட் மீன்ஸ் யூ ஹேவ் மோர் ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் அண்ட் யூ டேக் சேலஞ்சஸ் அண்ட் ட்ரை டு க்ரோ ஃபாஸ்ட். ஸோ தட் கேவ் மீ a lot of insight into the knowledge of the industry, a lot of new products. My CEO was a very dynamic person, so he launched new products. So I used to conduct a lot of conferences with agents, dealers, relationship managers of the banks. So 2 things I learned. One is to have a basic knowledge of finance. Second is how to market it to public. So this particular assignment helped me to meet various segment of banking distributors, regional corporate distributors, individual agents. So I conducted a lot of conferences. That upgraded my skill level. Later this company went for a big great heights. They sold it to a foreign company. So நாங்கள் இவ்வளோ வருஷமாக 8 years நல்லா ஒர்க் பண்ணதுனால they gave a golden handshake to us. Then I moved to wealth management, where we specialize not only on investments of mutual fund, also life insurance, also portfolio management and all. There I worked with Murugappa Group and IDBI Bank and all as a zonal manager for Southern India. So I used to travel a lot. After கொஞ்சம் few stint in small companies like Anand Rathi and Centrum for quite some time. The last assignment was in head of training in life insurance with Shriram. So what I learned, finance, marketing, business development should go together. That will upgrade your skills on your teaching and training, because you need to convince investors, you need to convince dealers, distributors. So that gave me a lot of confidence. So அதுக்கப்புறம் கார்பரேட்டில் ஒரு நல்லா ஏர்ன் பண்ண போகிறேன். Then I thought I should set up my own training firm. I am a freelance trainer. I am associated with about 10-12 academies. Yes, so they used to call me for training, corporate training. I was also an induction trainer for TCS. For the people who joined a fresh. Later, SRM University, I was academic faculty for Master of Management Science course in Banking and Financial Services. Then more recently with the NSC Academy, I am a trainer for Banking and Financial Services. Great, sir. So it's a great journey actually. Yes. Man with such an experience, and you must have gained a lot of wisdom in the field of banking and finance. Correct. And given your detailing, we could guess that நீங்க
பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட்லேயும் இன்வால்வ் ஆயிருக்கீங்க, ட்ரைனிங்லையும் இன்வால்வ் ஆயிருக்கீங்க, பேங்கிங் ஃபினான்ஸ்லையும் இன்வால்வ் ஆயிருக்கீங்க, கார்பரேட் ட்ரைனிங்ல இன்வால்வ் ஆயிருக்கீங்க. ஐ திங்க் that's one of the most dynamic profiles that I have heard. Thank you. Yeah. And sir, யூஸ்வலி இப்போ உங்கள் மாதிரி ஒரு ஃபினான்ஸ் ப்ரொஃபஷனல், ஒரு பேங்கிங் ப்ரொஃபஷனல் அப்படின்னா பீப்புள் ஒரு பாப்புலர் கோர்சஸ்லாம் இருக்குல்ல சார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிகாம், யூஸ்வலி பிகாம் சூஸ் பண்ணுவாங்க, இல்லை சிஏ ப்ரொஃபஷனல் ஆகணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. இந்த மாதிரி எம்காம் படிப்பாங்க, இந்த மாதிரி இல்லை எம்பிஏ ஃபினான்ஸ் அந்த மாதிரி படிப்பாங்க. வாட் ஆர் யுவர் டேக்ஸ் ஆன் ஹவு திஸ் கரியர் டூக் யூ? லைக் இந்த கரியர் வந்து உங்களுக்கு எப்படி பெட் ஆஃப் ரோசஸாக இருந்துச்சா, இல்லை ஒரு what are the challenges that you see? I always feel any undergraduation courses like BCom இதெல்லாம் it's only that you are a graduate. It's only for the tag. The industryக்கும் அதுக்கும் I don't think there is much of relation. Ultimately your attitude, so you need to go with time. இப்போ உங்கள் கோர்ஸ் வந்து அசெட், they are trying to industrial safety, logistics, you are going with the time. And today these are the courses which is mostly needed. So பட் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் போகும்போது ஸ்பெஷலைசேஷன் வரும். அதில் கூட நான் என்ன சொல்கிறேன், ஜென்ரலி பீப்புள் ஷுட் நாட் கன்ஃபைன் டு கேபின் ஜாப்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ லாட் ஆஃப் சீஃப் அக்கௌண்டன்ட், ஃபினான்ஷியல் கண்ட்ரோலர், நாட் எவ்ரிபடி கேன் ரீச் தட் லெவல். ஸோ யூ கெட் இன்டு a desk job. What I'm saying, you try to explore new avenues and you should be very dynamic in meeting clients and talking to them. That gives a lot of confidence. Second thing, you become more visible in the market. Okay, in fact, one of the major reason I got associated with Aset was, it was a very unique, because to be honest, I didn't know about this course much earlier. Mr. Ravichandran called me and said, you need to get associated with this because we have financial management subject. More than me association with the subject, I give big credits to the founder and the CEO because you have started a course which is not there in the industry. So that exactly. That inspired me a lot. Industrial safety and logistics, you don't have any specialized course in the academic this one. And more so, you are placing people right away after them. That gives me a lot of confidence for internship and getting into a working environment. Our placement record is 100%. That's what, very impressed. So you need to go with the time. That's what I'm saying. Earlier banking na ore core banking adu appo vandu various vertical or specialization. Now here this is the manufacturing industry la, these are the areas where you are getting specialized. The college is also offering BCom in finance and banking, and we also have BCom in logistics and shipping. Yes. So the college is becoming more and more dynamic, and the college wants to provide these kind of innovative courses to students who are looking forward to இந்த மாதிரி ஒரு யூனிக்கான ஒரு பாத்தை தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்னு அந்த ஜீலோட இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக we are catering their needs. And talking to you also, ஆக்சுவலி நீங்க பேசுனதை வச்சு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அந்த கிளாரிட்டி கிடைச்சிருக்கு. ஆமா, எப்படி எல்லாரும் மாதிரியும் ஒரு சில கோர்சஸ் போகாம இந்த மாதிரி யூனிக்கான இல்லை யூனிக் கோர்ஸ் என்ன ரீசன்னா, யூ சி now the globalization has started. So this basic economy knowledge they should have. Now a world is one. See, suppose something happens to Russia now, immediately there is an echoes of other economies. Because we are closely knitted, currencies are interlinked, exports are interlinked, trade relationships are interlinked. So if the interlinking is happening, more trade and commerce is going to happen between countries. Logistics is a major this one. So because there are a lot of trade agreements being signed by the government between two governments, definitely you see the business for logistics is going to high. And more so, China is our major competitor, and we don't have that much friendly relationship because of our closed attitude. So India want to be Atmanirbhar, they call it self-sufficient. We need, in fact, many countries we are friendly, they want to trade with India. Exactly. And they want to take Taiwan and India as a route for shipment and logistics business. So there is enormous scope. That's what I'm saying. Very hats off to the management. So even though I was in banking and finance, I was telling the CEO, see, this course also, you have a BCom graduate in banking. I was in fact suggesting you go for a post-graduation in banking and financial services. That is mainly because our course is more popular. See, the industry is too big. The banking and financial services, the maximum recruitment happens in the service sector, where the banking and insurance is the major. Even you take IT exports, 45% of software exports happens in BFSI sector, banking and financial service sector. So don't get confined only to undergraduation in banking. You introduce MBA in banking and finance in this particular institution, where see, one is becoming popular is different, one is being effective to the industry is different. Okay, even you take cine actors, maybe I don't know whether I'm correct, you can even edit it if you want. Rajinikanth is very popular.
Okay, but the amount of skill he has doesn't, like Kamal Hassan doesn't have. Okay, because he can play any type of roles. So why I'm saying is the logistics course and these are all skilled courses. But there are popular courses are banking and finance, where is ready-made acceptance. There are hundreds of people will be waiting in the queue to join. So if you want to take intake of more students, I think BFSA will give a lot of visibility. Yeah. So since you mentioned the skilled courses, logistics and shipping, what are the opportunities that you think that the current generation can have? So from Logistics and finance goes together, mainly because see, you have export finance, you have import finance. There is a specialized bank which is called Exim Bank. Okay, and you need to know all the carriage forward, freight charges rule, bill of lading, shipment, post shipment credit, packing credit. So everything happens through finance. There is a separate dedicated cell for export credit. So it hands in hand. It's not like if I learn only the execution part of logistics, but there is a lot of background things are happening. Yeah, so actually finance field la ponum nenikravavum the logistics kandipa they can get into ama and idhula career opportunities ingiradhu like students ku ipana first time paapanga. So how is their career growth, career scope, avanga salary prospects? இல்ல ஒரே ஒரு அட்வான்டேஜ் லாஜிஸ்டிக்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியாவில் வந்து பேங்கிங் அண்ட் ஃபினான்ஸ் இருக்குதுன்னா இந்தியாவிலேயே எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் மோர். பட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஹேப்பன் வெரி மச் இன் அப்ராட் scope in abroad. Like I gathered some information, you have maximum posting job people get in Gulf. So the amount of earnings what they get compared to India is very high, 3 times or 4 times. That too tax-free income. So international exposure is very high in logistics. In that way it is different. But whereas banking and finance is more of generic in nature, where the employment is definitely certain, but you are not sure that you will get a job in inland and abroad. Whereas here the scope for overseas opportunities are very high. இவங்களோட கரியர் growth, salary prospects எல்லாம் எப்படி சார்? அவங்க எதிர்பார்க்குற மாதிரி டீசெண்டா இருக்குமா இல்ல எப்படி இந்த ஃபீல்டு? அதான் சொல்லிட்டேன், the opportunity, overseas opportunities are more compared to inland opportunities. So definitely because see, always the currency value you have to see. இப்போ துபாயில் வந்து ஒரு திரம்னா about 20 rupees it is. Okay, you earn 1000 dirhams is about 20,000 rupees. Okay, so அதுவே நீங்கள் வந்து 15,000 dirhams 3 lakh salary. So you just cannot compare Indian standard of salary with that career prospects. Indirectly what I'm saying, I don't say there is no scope in India, but you have equal scope in abroad. I wish people should take this and try to earn in the young age. Okay, so எங்கள் ஃபினான்ஷியல் இதிலே என்ன சொல்கிறாங்க, the more you earn at an young age, more you can save. The more you can save, you are better off tomorrow. So in that way, it is. In that way, I think people has to take these opportunities. In fact, many companies, logistics companies, they take people and put them in different destination. I know one logistic firm general manager. She's a lady by Vidya by name, and she used to recruit logistics students and place them in Philippines, China, Taiwan, and all. Great. Yes, yeah, I know. In fact, I told them I'll bring her to the institution also. She recruits a lot of people and post them in different ports, different ports and different countries, different manufacturing sector outlets, where they want to have a logistics outfit. So or international exposure kadakkanum appadina this course could be a good step to take. Another trend on international, because now we are going more for globalization and India is opening up to various trade agreements. The scope is very high in this. I feel that is equally for industrial safety also. I am that's what I am saying, very unique and specialized course which is not there in the market. So in that way, it's a very highly credential. I think this institution, see, that is what you always should have out of box thinking. Okay, so the CEO has thought about this course and it sparked him to have this course in the industry. That way it is a very hats off to them. I'm very happy that I'm associated with this, even though my area is limited to financial subjects and this one. It all goes together because you need to know the financial knowledge also, how to do exports, how to get export credit from bank. That knowledge also will help you. Tomorrow you are working in an export oriented manufacturing unit. You need to talk to the bankers to arrange packing credit and export credit. So we need to have this both. Only the more visibility will come if you start banking and finance also, because it is a more generic subject where if you want to increase the number of students, that is easy way of doing it. Okay. Definitely we'll try. Okay.
the college will try to cater. Yes, I had a very long discussion with this you on this one. Yeah. Very happy to be associated with the students. Yeah, and again, talking about your interaction with the students, how do you, students oda quality பத்தி? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆக்சுவலி பேசிக்கலி நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. அவங்களுக்கு இந்த ஃபீல்டில் நல்ல ஸ்கோப் இருக்குது, 100% பிளேஸ்மெண்ட்டு, அப்ராட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்னால் அவங்க ரியலி எக்ஸைட்ஸ் தெம். ஒன்லி திங் ப்ராபப்ளி அவங்க ஸ்கூல் காலேஜ் பேக்ரவுண்ட் எல்லாம் யூ ஹாவ் அர்பன்லேயும் வந்திருக்காங்க, செமி அர்பன் ஆர் ரூரல் சைட்லேருந்து வந்திருக்காங்க. ஒன்லி திங் தேர் கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் இஸ் ஸ்லைட்லி லோ. ஸோ அது ஒன்லி வே டு ஓவர் கம் திஸ் கம்யூனிகேஷன். ஸோ எல்லாத்துக்குமே ஒரு காமனாக பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஐ நோ காலேஜ் இஸ் டூயிங் தட். சாஃப்ட் ஸ்கில் ட்ரைனிங் கொடுக்குறீங்க, இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் ட்ரைனிங் கொடுக்குறீங்க. Hindi is also must. Hindi speaking, Hindi. I know people are taking Hindi separate classes எடுக்கிறீங்க because you can survive. Even if you go to Gulf, just having only Tamil as a language, you cannot interact even with our own Indians. ஸோ இதில் எல்லாமே எல்லாம் ஸ்டெப்பு நீங்கள் எடுக்கிறீங்க. ஒன்லி தி ஸ்டூடெண்ட் ஷுட் மேக் இட் மோர் சீரியஸ்லி. இதே இன்ஃபேக்ட் என்னோட செஷன்ஸ்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். ரீட் மோர் மேகசின், இங்கிலீஷ் மேகசின்ஸ், ரீட் மோர் நியூஸ் பேப்பர், லிசன் டு இங்கிலீஷ் நியூஸ் சேனல்ஸ். So automatically or subconsciously we'll get into more communication. I think communication is a key for you to be very successful. Yeah. Both written and oral, both are very important. Kandipa sir. Thank you sir actually. Okay. I think the session was very fruitful. ஏன்னா இதை பார்க்குற வியூவர்ஸும் கண்டிப்பாக என்ன நினச்சி பார்த்துருப்பாங்கன்னா இந்த காலேஜில் என்ன கோர்சஸ் இருக்குது, இந்த கோர்சஸ் நம்ம எடுக்கலாமா, இந்த எடுத்தால் என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்னு ஒரு டவுட்டில் தான் இந்த வீடியோஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ டெஃபினெட்லி நீங்கள் கொடுத்த ஒரு சில இன்புட்ஸால் அவங்களுக்கு எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல ஒரு கிளாரிட்டி. ஆமாம், யூ ஆல்சோ கிவிங் பிபிஏவும் கொடுத்துட்டு அப்புறம் எம்பிஏவும் கொடுக்குறீங்க. So logistic, that is a greater thing. Also in safety management also you are giving BSc, then also you are giving MBA and MSc also. MSc. So MBA ஒரு டைட்டிலே ஒரு very acceptable in the market. So you are giving that as a degree, that too in a very specialized area, is a very commendable job actually. Thank you, sir. And the people who have an intention to take up finance background, finance படிக்கணும், நான் அக்கவுண்டிங் அந்த மாதிரி இதில் போகணும் அப்படிங்கிறவங்களும் இந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ் எடுத்து அவங்களுக்கும் ஒரு சில ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. இதுலயும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. கண்டிப்பாக இருக்கு. இதுவும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருப்பாங்க, ஒரு கிளாரிட்டி கிடைச்சிருக்கும். கண்டிப்பா. அண்ட் we are really thankful to you. ஏன்னா உங்க மூலமா நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வியூவர்ஸ்க்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் போய் ரீச் ஆயிருக்கு. நிறைய பேரண்ட்ஸ் இதை பார்த்துட்டு இருக்கலாம். ஓகே. ஸோ நல்ல ரியலி தேங்க்யூ ஃபார் being associated. My pleasure. Yeah, we're really happy and we wish you all the very best for the future endeavors. Okay. Yeah, thank you sir. So I also feel a long term association with the institution. Yeah, sure. Thank you. Looking forward to it. Okay, thank you very much.